नो एंट्री पुढे धोका आहे या मराठी सिनेमाचो खासा प्रीमियर पणजे कला अकादमीत जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री, उदका स्रोत मंत्री, पर्यटन मंत्री तशेंच सिनेमाचे कलाकार, दिग्दर्शक, संगीतकार आशिल्ले। गोंयांत शुटिंगाचो आपल्याक बरो अनुभव आयला। ताका लागून आपल्या फुडले चित्रपटांची शुटिंग हांगाच करतलो अशें दिग्दर्शक अंकुश चौधरी म्हणटा। नो एंट्री पुढे धोका हे शुक्रारा 7 तारखेर रिलीज जातलो। I am more humbled by the fact that the people of this state were so warm and forthcoming कि हमें मतलब इतनी खुशी हुई यहाँ फिल्म शूट करके कि मैंने अपने दोस्त संजय शेट्टी साहब से ये कहा कि मैं शायद हर फिल्म यहीं बनाऊंगा गोवा में। As far as the scenic beauty of this state is concerned, it can match with any other state in the whole world. Can be even better than that, you know. More and more people want to come and shoot here, but my own commitment is to create as much as employment and work for the local people of Goa here. रशियेची गाफ युनिवर्सिटी आता गोंयच्या खेळामळार शास्त्रीय गजालींनी हातभार लायतली। शारिरीक शिक्षण आनी तंत्रज्ञानाच्या बाबतींत ही युनिवर्सिटी बरीच फुडें आसा। पिटर्सबर्गांतले गाफ युनिवर्सिटीचें शिष्टमंडळ सध्या गोंयांत आसा। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाचे अधिकारी आनी मिडिया मुखार तांणी आपली येवजण उलोवन दाखयली। выразить, наверное, особую благодарность основателю, президенту компании «21 век» господину Милешнил, уже работает с российскими учеными и архитекторами с целью принести в Индию новые технологии, работу именно с университетом в области, а также в области водоснабжения, архитектуры, строительства. Mr. Neil is working with Russian scientists and architects to bring new technologies and discoveries to India in the field of water development, construction, and now in the field of sports development in India. И все эти открытия, все эти новые технологии господин Милешнил хочет использовать во благо народа Индии. With the help of the University of Lesgov, we are assured that he will be able to bring benefits both to India and to Russia. Here's the beginning testing of the students. And here's the rector of the university, Professor Vladimir Diamond. And other martial arts. The Lesgov National State University of Physical Education is one of the oldest universities in the world. Specializing in innovative methods of we also have an institute of the adaptation of the body. Clubs around the world, from Europe and other places, that are interested in having talks, in tying up with grassroots football development in Goa. Наверное, вы знаете, что есть и Goa. But
we thought it right and fitting that we should first try out our experience with the Gaf State University. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.